morning, or good evening, wherever you are from, because I know there are some people that are not in America, that might be in Asia, in South Korea, or wherever you are. I greet you all in the name of Jesus Christ of Nazareth. Today is the day that the Lord has made, and we shall rejoice and be glad in it. Today is an amazing day. It's the last day of August. Oh my God. Like, I am so amazed by the faithfulness of God, like the fact that God allowed us to see the whole month of August, to see the whole first 8 months of the year. And I'm just so amazed. This morning when I was just worshiping, I was like, oh my goodness, this year has been, like, I don't know how to explain it. This year has been very, 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 like, quick on the go. So anyway, so I'm here. Actually, let me add Mr. or Miss Das. Good morning, Mr. or Miss Das. So I'm here. He's also a student. So today I am here to answer your questions, because I got so many questions about the upcoming masterclass, and it's so humbling to, like, to have so many people, like, interested. And I want to make sure that I give you all the information so you can take advantage of the offer before the offer ends, because the offer is ending tomorrow, September 1st. So, Mr. or Miss Das, how are you doing? I'm fine, thank you. Thank you for the invitation. You are welcome. So, Mr. or Miss Das has been my faithful student. He's been my student in the spiritual coaching, and he's been my student in the master class. So I just feel so honored to have you again, and I would love for you to speak French, because we have French people, and I know that you're more comfortable speaking French than English. So you are more than welcome to speak French, and I will make sure that I translate it. So, my first question to you is, I know that you didn't get a chance, like, Sundays for you are very busy days, so you didn't get a chance to, like, give the recap for week 1, 2, and 3 of the introduction to the masterclass. So, what did you learn? What was your highlight during the 3 weeks? And how did it make a difference in your life, in you becoming the best version of yourself? Thank you. Merci beaucoup, merci beaucoup. Mais je vais commencer d'abord. Je, je vais commencer d'abord par mon expérience avec, je disais, avec ton livre, avec ton message, parce que j'ai connu Aline avec ce. Premièrement, quand il donnait son témoignage sur le livre qu'elle a écrit, alors, d'abord, j'ai trouvé que vraiment c'est une fille très intelligente. Parce que dans ce livre, après aussi, j'ai lu son livre, mais c'est un livre, disons, multidisciplinaire. On peut trouver de la philosophie, on trouve de la théologie, on trouve de psychologie, sociologie. Alors, je me suis demandé, mais vraiment, cette fille, elle est très extraordinaire. Alors, après, elle nous a enseigné aussi, elle nous a invités à ce qui regarde même la spiritualité, hein, le rapport entre corps et âme, que l'homme ne peut pas nourrir tout simplement son corps en oubliant son âme. C'était vraiment une classe très, très intéressante. Et alors, à ce qui regarde le stock market, il y a même des termes que je n'ai pas encore mémorisés, mais j'ai compris que c'est question de savoir investir dans la vie. Hein. Alors, quand j'ai constaté le temps, quand est-ce qu'Aline a commencé même à entrer dans ces choses de la finance,
voilà, je parlais de la philosophie, de la théorie des sciences, disons des sciences humaines. Mais voilà, elle nous enseigne aussi de la finance. J'espère qu'elle va nous enseigner aussi de la géologie, de l'hydrogéologie. Elle va arriver là-bas. Alors, j'ai constaté qu'il nous enseigne aussi de la finance, de l'économie. Alors, c'est vraiment très, très intéressant et je suis ravi d'être dans son groupe parce que euh, la fois passée, je disais que je suis en retard. Je suis en retard, mais je vais essayer vraiment de. C'est très, très intéressant. Même si dans mon pays, disons, cette expérience des bourses, c'est pas, disons, bien développé. Il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent ces choses. Mais vraiment, c'est très intéressant. Et moi, je me suis engagé vraiment de m'informer de plus pour commencer. Parce que je vais mieux comprendre quand je vais commencer. Pour moi, c'est ça. Alors, pour la classe, vraiment, c'est très, très intéressant pour moi. Et puis, je vois que c'est aussi, c'est très important dans la vie. Comment on peut investir? Parce que le problème que nous avons, est que, bon, on ne sait pas où investir. Peut-être ici, on achète, disons, une vache quelque part, hein, de la terre pour voir comment. Mais cette chose-là dans la bourse, voilà que ça peut quand même, c'est quelque chose de nouveau qui peut nous donner de revenus, hein, euh, au lieu de rester seulement avec les vaches et de la terre. Voilà. Qui est très, très intéressant. Alors, j'ai oublié quelque chose, la question peut-être. So, la question que je vous avais demandé, c'est de savoir pendant les trois, parce que la première semaine, on a fait l'introduction du marché boursier. Et Oui, puis, oui, la deuxième semaine, on a fait la crypto-monnaie. Et la troisième semaine, on a fait le marché, l'introduction du marché. Donc, je voulais savoir quel a été votre quelles sont les choses que vous avez apprises, que vous pouvez partager avec les autres? Quelle était votre expérience dans la masterclass? Qu'est-ce que les connaissances que vous avez apprises, qu'est-ce qu'elles ont ajouté à votre vie pour devenir la meilleure version de vous-même? voilà. Pour moi, peut-être aujourd'hui, je suis venu sans avoir, disons, euh, lu mes notes, hein. Mais ce C'est qui pas est très. grave. Parce que vraiment, comme je t'ai dit, je le dis honnêtement, sincèrement, pour mieux comprendre, il faut pratiquer ça. Alors, mais l'expérience, l'expérience que j'ai, l'expérience que j'ai, c'est, disons, la compréhension totale. C'est La que théorie. c'est question d'investissement Mhm. pour gagner. Alors, c'est ça, c'est ça qui m'intéresse beaucoup, c'est ça disons, ce qui est resté dans ma tête, hein. Comment je peux investir, comment je peux avoir quelque chose de plus. Euh, alors, c'est ça qui est resté dans ma tête. Sinon, si vraiment, si tu m'avais, disons, averti avant, je pouvais lire bien les notes et C'est pas puis grave. C'est pas, pour voir. on Parce n'est qu'il y a pas, des. on n'est pas un Oui, examen. Ce n'est pas un oui, examen. Ce n'est pas parce un qu'il examen y a des. privé. Oui, oui, parce qu'il y a des termes vraiment je suis sincère, qui sont nouveaux pour moi. Alors, voilà, ça va prendre du temps, mais l'essentiel pour moi, j'ai compris, c'est question d'investissement, c'est là où on peut investir et gagner quelque chose dans la vie. C'est ça, c'est très important pour moi. J'ai oublié de mentionner que vous vivez au Rwanda. Vous êtes,
vous vivez à Butare au Rwanda, dans mon pays natal. Oui, Et là où je suis née à Butare. Donc vous vivez à Butare exactement. dans ma ville de naissance. Angoma. Oui, oui, oui. Mais Mais, ce que j'ai mais aimé avec... Oh, sorry, sorry. Allez-y. Yeah. non, je dis, il faut vraiment, je ne sais pas ce qui te pousse à, à nous donner ces connaissances, parce que c'est très, très intéressant. Je le dis sincèrement, c'est lui, je ne sais pas, peut-être tu vas trouver, chercher un moment pour commenter ton livre. Hein. Ça serait vraiment très, très intéressant pour moi commenter, voir les, les, ton livre est multidisciplinaire. Je vais te montrer comment est multidisciplinaire. Et voilà, ce qui manquait peut-être c'était la finance et l'économie. Et peut-être il y en a aussi. Peut-être, peut-être il y en a. Je vais voir. On peut trouver ton Non, économie. je suis pas très sûre que dans les 25 chapitres, je n'ai pas pu, parce que je n'ai pas mentionné la finance. Mais mon deuxième livre qui va sortir bientôt, Oui, c'est actuellement la finance. Donc, le voilà. deuxième livre, oui, ça sera là. Mais Ah, ce que je, ce que je voulais ajouter avec vous, oui, c'est toujours, ça veut dire, c'est toujours c'est toujours un plaisir et un honneur de vous partager ma connaissance. J'ai une autre participante, Valentine, qui nous joint. Coucou oui. Valentine. Donc je disais, ce qui me rend vraiment humble, c'est le fait chaque fois que je vous vois étudier, demander des questions, avoir ce désir de connaître encore plus. Et à chaque fois que je vous regarde, je dis, mon Dieu, il a l'âge de mon père. Et j'imagine si mon papa était toujours en vie et qu'il venait à ma classe pour apprendre Voilà. de mes connaissances. C'est très, très... it's very humbling. Je ne sais même pas comment le dire en français. C'est très, très... Um, c'est une grâce que je ne prends pas à la légère de voir combien vous êtes intéressé, Mm, vous prenez mm. les notes, vous posez des questions et Oui, vraiment vous n'avez pas honte de vous dire oh je suis vieux, ou je suis le plus âgé du groupe, ou je suis le roi. Ce n'est pas like I love j'aime votre sens, votre désir d'apprendre et ça me pousse beaucoup à savoir que il n'y a pas de l'âge, il n'y a pas de l'âge limite d'apprendre. Parce non. qu'il y a beaucoup de gens qui disent, oh, est-ce que je peux investir? Moi, je suis au Rwanda, je ne peux pas investir. L'investissement, c'est pour les riches, c'est pour les whatever. Mais, je vous ai montré que moi-même, quand j'ai commencé à investir, je n'étais qu'une étudiante, je n'avais pas d'argent, je n'avais pas de salaire, je n'avais pas d'argent, je n'avais pas l'argent palpable. Et j'ai commencé avec rien, j'ai commencé avec, je pense, à $100. Et aujourd'hui, Dieu m'a béni, j'ai fini mes études, j'ai payé mes études, j'ai payé beaucoup de choses avec l'investissement que j'ai fait. So, yeah. So, Oui, merci. oui. Je vais traduire en anglais. Je vais essayer de traduire en anglais. D'accord, d'accord. So I'm going to try to translate in English. So Omis Das is he's an author of two wonderful books that I encourage you to read. One is in English, Heritage of Father, and then the second one is in French, Sortir indemne de la Sortir indemne de l'enfer du génocide. Yeah. Exact. So Mm. he's an amazing person, and I'm so humbled to have him because he's been my faithful student. He's been my student in the spiritual coaching, the mentorship coaching session, and then he also joined the introduction to the masterclass. So I asked him the question: what was the thing that he learned the most? What was the thing that he learned during the three courses of the masterclass? So he was telling he started by actually mentioning how he got to know about me. So he found out about me through my book, From Bondage to Freedom, because he's an author too. So he read my book, and he said my book has like multidisciplinary, like it has multi levels. So he's so philosophy in it. He's so theology. He's so
like all kind of things when he was reading it, and then he realized that I was a very intelligent person, and he just wanted to get to know me. So then he joined my coaching, the spiritual coaching that I was doing for 12 weeks. He was faithful for 12 weeks to take that class, and he took the class. After the class, he decided to join the introduction to the master class, and he said what actually he learned the most was the fact, like the notion of investing, like that you are called to invest, that you're not just called to just have something. Like you, if you have cows, he just gave an example of cows because he's in Rwanda. He lives in Rwanda, and he in my native town Butare. So he was giving an example. He said if you have a cow, like you need to invest to like to have more. Like you need to think of like investing for a better life. So and he said that he learned so many things, so many new notions that he was not aware of. So he gained a lot of things during this master class. So yeah. J'ai bien Oui, traduit? oui, oui, vraiment, tu as bien traduit. Ok, merci. Vous Ok, savez, oui, vous savez, sorry, yes. quand j'ai appris la philosophie, bon, en première année, je me rappelle, on nous parlait des philosophes. Mais on voyait que les philosophes, c'était des gens, des intellectuels qui connaissaient les mathématiques, qui connaissaient l'économie, qui étaient des physiciens. Alors, ça m'a étonné alors quand je lis ton livre et que je trouve que cette comparaison, cette similarité avec des autres intellectuels qui sont classiques du Moyen Âge. Alors, je dis, alors, il y a des jeunes maintenant qui sont aussi multidisciplinaires comme les premiers philosophes. C'est ça qui est très intéressant chez toi. Hein? C'est beaucoup. Wow, c'est vraiment, it's very humbling. It's really humbling to know that. So Oui. let me try to translate it. So he said, so he studied philosophy. So he studied philosophy in college. So he said when he was reading my book, he the philosoph the philosophers that he read about when he was in college, they were, first of all, they had studied like economics, physics, mathematics, and stuff like that. So when he was reading my book, he actually felt like he was reading like a book of like a philosopher. Like he felt like there were some traits in my book that reminded him of the books that he read in philosophy, and I'm like, oh my gosh. Then he's like, it made him like feel like, oh, in this new age, in this new era, there are young people that actually are thinking like the old philosopher of the past. So I'm like, oh my gosh, that's so humbling. I think maybe because I love reading books. I love reading a lot of books. I love reading. Like it's one of my second hobbies. So I think that's why when I write, it sounds like I'm a philosopher, but I don't think I can call myself a philosopher, but it's actually a compliment. Thank you so much. De rien, Thank de rien. you so Et much. puis, j'ajoute, tu sais que même directement, ça m'a inspiré. Tu te rappelles au poème que j'ai fait et après avoir écouté sur YouTube ton témoignage, j'avais un poème directement en Kinyarwanda dans ma langue maternelle. Et So what? puis, Sorry, après I'm gonna aussi, translate. Carry on, carry vraiment, on. il faut, oui, oui, il faut vraiment chercher comment on peut traduire. Parce que je disais que dans la vie, tu parlais de mon âge, mais dans la vie, on apprend toujours. On doit apprendre parce que toute la vie, c'est une école. On doit apprendre. Et puis, ça m'a inspiré. Et puis, même après, j'ai fait aussi un autre poème en français. Yeah. Parce que ça m'a inspiré aussi. Parce que, voilà, on ne peut pas écrire un poème sans inspiration. Alors, voilà, voilà. Il faut vraiment trouver comment on peut traduire ces poèmes. Peut-être, pourquoi pas, dans ton livre,
dans un livre. Mon deuxième livre ou mon troisième livre. Actuellement, je vais mettre le poème que vous avez écrit, le poème de mon père que vous avez écrit. Je vais le mettre dans le livre de mon père parce que je suis en procédure d'écrire le livre de mon père, la biographie de Ah, mon père. d'accord, Yeah. d'accord, Donc, je vais le mettre d'accord. parce qu'il il est tellement beau en Kinyarwanda que je ne veux pas le traduire. Je disais que c'est tellement, quand je traduis ça en anglais, ça n'a Ça pas, va pas. ça Eh, n'a pas la même connotation que voilà. que ce que, comment ça se, comment, like the feeling of it, you know. Yeah, Oui, oui, so, oui. mais je vais le mettre Le- définitivement, je vais mettre les deux poèmes dans le livre, dans le livre de mon oui, père. oui, Yeah, on peut yeah. le mettre et puis on peut voir si il y a quelques erreurs, corriger un peu. Mais Non, vraiment, il ne vous faut. en faites pas. Dès que je finis le livre de mon père, je vous enverrai le manuscrit et et vous verrez là où je le mettrai parce que je veux le mettre. D'accord. Il y a un chapitre où c'est en quelque sorte, je vais c'est un chapitre où je vais prendre les témoignages de personnes qui l'ont connu Ah, et des d'accord, personnes qui ont d'accord. connu sa vie et chacun what you call it, écrira, m'enverra leur témoignage de ce qui se souvient de mon père et je mettrai dans ce chapitre. Et à la fin de ce chapitre, je mettrai le poème que vous avez écrit. Oui, oui, Yeah, oui, exactement, exactement. Ça peut yeah, aller bien avec ces témoignages parce que yeah, yeah, c'est très inspirant. Que ce soit ton père, que ce soit toi aussi, vous m'inspirez. yeah, yeah. So, Je disais, he et was ça saying va. after he, okay, je vais traduire en anglais. So he was saying Oui, after he read my book, he was so inspired that he wrote a poem about my life. That was not only one poem. He wrote a poem about my life, a poem about my dad's life, and so I was telling him that I will put those poems because I'm in process of writing the biography of my dad, and I'm gonna put those poems in the book. But the thing is, the beauty of it is like the poem about my dad was written in like our native language in Rwanda, and it's so beautiful. Like I tried to translate it in English, and it didn't have like the like it was good, but it didn't have like the beauty of it compared to when it's said in Kinyarwanda. So I was like, I'm just gonna leave it in Kinyarwanda, and I'm gonna translate it at the bottom. But I will keep it in Kinyarwanda for the book, no matter the translation, because the book will be translated in many languages. But I'll keep the Kinyarwanda version as like the original. So yeah, so he's saying that my dad inspired him and I inspired him. So that's why he's here. So thank you so much, Miss Das. It's really humbling to have that oui, feedback from you. non, c'est très bien. Et puis, je sais que tu vas continuer à m'inspirer. Je dois écrire d'autres, je dois écrire Merci. d'autres. Oui, 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 je sais. Ma prière, Même c'est la prochaine ma, fois, je vais essayer en anglais. Je yes, vais essayer yeah. un poème en anglais. Oui, 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 je vais Yeah, essayer. parce que vous êtes vraiment béni en tant que poète parce que la Oui, manière dont la manière dont vous how do you say, like la manière dont vous cheminez les mots, ça amène les gens à like wow, I even cried yeah, pendant la commémoration du décès pas du décès, la commémoration de Kwibuka de mon papa et de oui, des personnes qui ont été tuées pendant le génocide. Quand vous d'accord. avez lu, j'ai essayé de retenir mes larmes. Quand vous avez lu le poème, j'ai essayé de retenir mes larmes parce que c'était vraiment très émouvant. Et je vous remercie Et- beaucoup pour ce que vous avez fait pour ma famille, pour votre gentillesse et pour ce que vous continuez à faire. Pour moi, vous êtes devenu un tonton
Et yeah, et je rends Oui. grâce à Dieu pour vous. Okay, so C'est I need to vrai. complete. I don't want to let the English people behind. So, on Miss Das, as I say, he's from my country, from my native place. He knew my dad. So he said that my dad inspired him and I inspired him. So he during the commemoration of my father's my father and the member of my family that were killed in the genocide against the Tutsis of 1994 in April. He actually he read the poem to our family, and it was a very like moving thing. And the commemoration is on my YouTube channel, but it's in Kinyarwanda. But I'm gonna translate it. I'm gonna make sure that I translate it because it's something that to me is it's yeah, it was a moment for me. It was the first time I got to really like commemorate, like remember my dad with my family, and get to like hear people even some of my family member like share the last time, like the last memory of my dad. And yeah, so it was a very moving thing. So that's how we got connected. So that's why he says that he was blessed by it. So thank you always. That's okay. Ah, Valentine, I thank, don't know if you are here because your camera is off. Do you want to talk? Hi, Valentine. Hey Aline, I'm sorry. I can't go on camera. I was like walking and It's okay, but we yeah. don't. It's okay, but do you want to share? Do you want to share your experience about the introduction to the masterclass? What Mm-hmm. was your highlight? How what did you learn? And yeah, so for people to hear. And where are you joining us from? Oh, Miss Das is joining us from Rwanda, Butare, Rwanda, East Africa, and you are joining us from where? I'm joining from New York. Okay, New York, USA. Ye- So yeah, so Yeah. share. Uh, when I saw like on Facebook that you was going to have a master class, I said I have to join this because I was very like impressed how in your I can say like votre témoignage in your You can say it in French, my dear. I'll translate. yeah. Yeah, Let me do it in English. It's okay. Yeah. When I yeah. saw like I can't. Yeah. When I saw it, I like have been watching your YouTubes, and I said I have to join this. This can be helpful. I was impressed how you said that the stock market did help you a lot as an investor. I said I want to gain some knowledge about investing and become the best version of myself. Then was during the introduction you gave us, I did like really very much the way you did include God and everything you did. And I'm thankful to you because me too, I pray, but the way you did it, it was like hakanyafu, just for me like to wake up. Huh? Akanyafu is like a wake Yeah, up, right? no, maybe Miss Dress can Miss Das, translate what that. does Kenya, that Akanya, Akanyafu akanyafu. is like like a c'était wow. un petit arbre pour frapper les enfants, pour corriger les Maybe enfants. un coup de fouet, un fouet, but, Oui, un coup de fouet, yeah. Yeah, because like I pray, but I was really impressed with the way you did everything, and I'm thankful to you because for me Wow. now I can like include God in everything I do. I used to do that, but not at a level you showed me that I have to improve myself, and I'm very thankful to that. And Wow. yeah, I did not have any idea about.
the cryptocurrency. And when I joined the introduction to the masterclass, I did not know that that will be also included in what will be like learning. Yeah. And I was really, I gained some knowledge about it, because when you go on, like I can say, on YouTube, you see people talking about cryptocurrency, but you don't know what's going on. Or maybe even the stock market, Mm. you you learn something, but you don't really know how to engage yourself and Yeah. try to do by yourself. Yeah. So I'm looking forward to gaining those knowledge when I join in the master class. Wow. And so tell me a little bit. So out of the three classes that we had, Mm. which one really like came like was like the like that where you learned a lot, and where you like, oh my goodness, I'm so glad I got to have this knowledge out of the three classes. I know Mm. somebody told me all of them, but I'm like like For choose me, one. If you were to choose one, which one you for will me, pick? I can say I think the first one is it the first one or the The second one stock where you market, talk? Yeah, the it's stock so funny. market. Everybody that I actually got to like get their feedback, most of them actually enjoyed the first one. And for me, the first one, because it was the longest, I was Mm. like, oh my god, people would not come back next week because it was so long. Everybody was tired because we did like for what, for 3 hours and 50 minutes. So I was like, oh my goodness, nobody will come next week. Like it's over. Like this is too much for them. But it's so amazing that everybody enjoyed it. And actually it's interesting because that's my line of expertise. That's where I've been doing this for 11 years. So for me, the stock market is like, how can I put it? Like I can do it with my eyes closed. Like I can't say I know everything, but I know most of the most important thing, like in the stock market. And I'm so glad that you guys understood it better, because for me, cryptocurrency, it's, I know it by theory, but I don't know it like by practice. But with the stock market, I know it, like I know myself, like I know it so well. So I'm so glad that was the one that it was the highlight for you. So yeah. But Yeah. what did you learn in the introduction to the stock market that you didn't know before? Especially, did you know you gave the website where you can get those information? Yeah, I Because did. like when you type in Google, you get like too many websites You and you get don't know. 2007, what, 2300 or something like that. Yeah. Yeah, And you some don't of them know. are fake. Some of Hmm. them are fake. Some of Yeah. them are scammers. Yeah. You don't know where really to rely, so you Yeah. can gain more information. So I did like the way you gave like those are reliable website, and you said like when you join the masterclass, you will gain more information about it. So I Yeah. said, oh my God, I really have to do That was this. just the introduction. Yeah, I said I better join because like I have over 100 pages for the team three, literally. Like I'm yeah. in the process of translating them in Dutch and Portuguese, and the person who's translating it is like, "My goodness, this is a lot of pages." I'm like, "Yeah, because at the end of the day, it's so hard for me to like make a course of 11 years of experience, and I've read over 45 books in the investment world. So Mm. imagine trying to summarize 45 books Yeah. into one topic. That's why I had to divide it into 5 modules. Even I was tempted to do 10, then I'm like, wait a minute, no, don't traumatize people, just do 5. But yeah, so it's gonna be a lot of notes. And the good thing about um what
this is what I believe, and I feel like you too, you realize it when I was teaching. um I serve a God of excellence. Like, God is a Mm. God of excellence. And I want to make sure that I give you the best of me. Because if I want you to become the best version of yourself, I don't want to give you mediocrity. I don't want to give you anything that is less of. That's why, even in the introduction, one of my colleague, who's an investor, Mm. I sent him the notes, Mm. the notes on the introduction, and he got so mad at me. He's like, "How can you charge 150 for this amount of knowledge?" Like, he's like, "Are you out of your mind? Like, this is stupidity. Like, how can you do that? Like, that's so cheap. Like, this is like a 3,000 value of knowledge that you are giving for 150. Like, you need help." He was like so mad at me. But what he didn't understand, it's not about money. Yeah. Like, I feel like this whole world is so centered in profits, in like making people pay for something that they need. But as a child of God, I got to drink that water that quenched my thirst, and I want everybody else to taste that water. And it's not, I'm not into like trying to, like, finding like a shortcut to get like a to get to use somebody's needs to get more profit of me. Like, that's because I'm a child of God. Of course, what the person who was telling me that, he's atheist, so Mm. he's thinking his own, his own wealth. He's thinking of building his own castle. But me, I'm trying to bring everybody in the castle. So that's why I just don't mind literally charging like literally nothing for those notes, because at the end of the day, my purpose is to please the King of Kings and the Lord of Lords. My purpose is to make God proud. And for Yeah. him to be proud of me is for me to help people becoming the best version of themselves. So that is why I give you so much. That is why I give you resources. That is why I invite you, like I put it here, join the free Facebook group, because there are so many resources that I post almost every day to encourage you to do the research, to encourage you and tell you, okay, these are the safe places for you to research. These are the safe places for you to know, because there's so many fake news out there, and there's so many people. Honestly, let me put it this way, and I said it out, and God is my witness. Mm. I am not saying that I know it all, but I know there are so many people, there's so many influencers, bloggers, YouTubers, that all they need, companies pay them, okay? They pay them to tell people, go and invest, go and buy this, go and buy that, because they Mm. want people to pay to get into their job. That's why I tell people, please, please, before you invest, do your own homework. Do your own homework. Don't just listen to an influencer on YouTube or on Facebook. Don't even listen to me. Do your own research. Let my word not be the ultimate decision for your decision. Like, let me just give you a source or something that you can start on for your research. But don't be lazy by listening to somebody telling you don't invest, or telling you invest, and maybe that person doesn't even have any stock, but Mhm. they're telling you Mhm. don't invest, or that person has been paid by a company to tell you that that company is good to invest. You never know. This world, let me tell you, this world, everybody is trying to rip off everybody. So that's why, as a child of God, I keep on telling people, please do your own research. Ask God for guidance. Ask God for direction. That's why I put God in everything. And that is why I'm successful. Because I put God first. For me, Mm. the investment is not my priority. God is my priority. God is first in my life. So the investment world is, yes, it's good. It's a great thing to make money, to build your wealth and whatever, whatever. But that should not be the foundation of your life, because that is not going to give you anything. Even if you get a dividend of 500 million, it doesn't matter.
that will not fill the void that only God can fill. Mm. Oh Jesus, I need to translate it in French. Lord have mercy. Mais j'ai compris. Pour moi, Yeah, j'ai but compris. we have Ah, French people watching, so I have to ah translate. d'accord, d'accord. So, ce que je disais, j'ai demandé à Valentine, Valentine, est-ce que tu peux répéter ta réponse en français pendant que je me rappelle de ce que j'ai dit en anglais? Oh, ok, je vais essayer, je vais essayer. Je vais essayer. Moi, je Essaye. dis que, moi, je viens de dire que dans l'introduction à la masterclass, ce que j'ai pu retenir, c'est que Aline me Dieu dans tout ce qu'elle fait et j'étais vraiment très impressionnée. Euh, Elle m'a demandé parmi les 3 topics qu'elle a enseignés, le topic que j'ai aimé, je lui ai dit que c'était à propos des stock market, le premier topic que tu as enseigné. Je disais aussi que ce que j'ai aimé, c'est que tu as donné le website où on peut trouver les informations qu'on peut compter sur. Parce que on peut avoir, on va à Google, on peut avoir des fausses informations et on saura quoi prendre et quoi ne pas prendre. Qu'est-ce que je dis? Je dis que à propos des crypto-monnaies, je n'avais pas d'informations à propos de ça parce que quand on va à YouTube, on vous dit que il y a crypto-monnaie, on vous dit quoi et quoi. Même sur le stock market, on vous dit quoi et quoi. Mais personne ne peut vous montrer que il faut faire comme ça peut-être pour commencer à investir. Et je me suis dit que il faut que je rejoigne le masterclass pour pouvoir connaître comment est-ce que je peux faire ça par moi-même, comment est-ce que je peux commencer. Et puis, I will be the best version of myself. La best Amen. version de moi-même. Donc, ce que je disais après qu'elle a dit cela, je disais que c'est très important de faire vous-même vos recherches parce que c'est vrai que il y a beaucoup de ressources sur l'Internet. Il y a beaucoup de gens qui vont en direct sur YouTube ou sur Instagram ou sur Facebook et ils parlent de crypto-monnaie, ils parlent de la bourse, ils parlent des compagnies ou investir. Mais il faut se souvenir très très bien que ces personnes qu'on appelle influenceurs, ok, ces influenceurs-là, il y a les compagnies qui les payent pour leur demander de marketiser ou d'encourager les gens à investir dans leur domaine. Et souvent, ces compagnies-là n'ont pas une bonne réputation dans le marché boursier. Souvent, ces compagnies n'ont pas vraiment the return on equity that has return on equity qui a comment le dire en français c'est-à-dire un profit qui va vous profiter à long terme. Parce que moi, je suis investisseur à long terme. Moi, je ne suis pas un trader, je ne suis pas un gambler, je suis un investisseur à long terme. Donc, moi, ce que j'encourage les gens, ce n'est pas de m'écouter seulement et de prendre mes conseils, mais je prie que les conseils que vous recevrez de moi, les informations que vous recevrez de moi, les ressources, parce que tout ce que là où je prends les informations pour vous enseigner, je vous donne, et Valentine même, et un message peut confirmer, et même ceux qui sont dans le groupe Facebook là, vous pouvez confirmer que toutes les ressources que je partage, je vous mets les ressources de livres que j'ai lus en crypto-monnaie, les ressources de livres que j'ai lus en investissement, les ressources de livres que j'ai lus à la place de marché, parce que je veux que vous-même là, vous prenez le temps, vous lisez ces livres,
Vous faites vos recherches à vous-même afin que vous fassiez vos décisions. Parce que maintenant, là, de nos jours, spécialement les jeunes personnes de nos âges et de notre génération, ils veulent les choses rapides, l'argent rapide, la richesse rapide. Ils ne veulent plus étudier, ils ne veulent plus. La raison pour laquelle la cryptomanie est très très populaire, c'est parce que les gens sont convaincus qu'aujourd'hui tu peux placer 1000 dollars et avoir 500 000 demain. Mais ce que je dis là, la richesse rapide aussi part rapidement. La richesse que l'on reçoit rapidement disparaît rapidement. Et la richesse que l'on construit de jour en jour est palpable et on peut même la garder pour l'héritage de nos enfants et de nos petits-enfants. Donc, c'est pourquoi je dis, c'est très important. Prenez le temps de faire vos recherches. Prenez le temps de rechercher. Est-ce que vraiment là, est-ce que cette compagnie-là, c'est une compagnie qui va durer pendant 10 ans? Et comme je le disais à mes étudiants, moi, j'investis comme Warren Buffett le fait parce que c'est lui, c'est par son exemple, c'est par son histoire que j'ai pu savoir la connaissance de l'investissement. Donc, je ne peux pas, pour moi, comme c'est lui mon exemple, ou my mentor, celui qui m'a enseigné sur l'investissement par ses livres, par ses méthodes. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Je ne peux pas être trader parce qu'il n'est pas un trader. Il est un investisseur à long terme. Et j'ai vu vraiment les résultats en étant un investisseur à long terme. J'ai vu les résultats quand tu prends le temps là de t'asseoir et de te poser les questions. Vous comprenez? C'est très important. C'est très important de faire vos recherches. Absolument. C'est très important. OK. So, je sais que Ormista et Valentine sont déjà inscrits pour la masterclass. Qu'est-ce que, monsieur Ormista, je reviens à vous. Qu'est-ce que vous pouvez dire à quelqu'un qui n'a pas eu l'opportunité de faire l'introduction de la masterclass et qui se demande est-ce que cette masterclass, moi je suis en Afrique, peut-être la personne se dit moi je suis en Afrique, je suis dans un pays non développé. Est-ce que vraiment là, connaître l'investissement, qu'est-ce que ça va me rapporter? Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette personne? Voilà. C'est vraiment très important, très intéressant parce que, comme j'ai dit, pour moi, je commence par mon expérience. Je pensais à l'élevage des vaches, à l'élevage, je pensais aussi d'ajouter des porcs tout proche de mes vaches et planter des arbres comme ici il y a des arbres qui peuvent donner quelque chose comme qu'on appelle les macadamia comme ça. Mais je m'arrêtais toujours là-bas, sur ces choses-là qu'on peut faire avec notre terre ici au Rwanda. Mais voilà que j'ai gagné une autre façon d'investir qui est très important. Alors, ce que je peux dire, c'est ça, c'est de regarder loin. Hein. Il ne faut pas toujours regarder tout proche, comme peut-être j'imitais les gens d'ici qui élèvent ces animaux domestiques. Mais voilà, vous aussi maintenant, vous me montrez une autre façon d'investir. C'est ça alors, c'est ça. Moi aussi, je vais conseiller aux autres qui ne peuvent pas rester dans ces choses qui sont, disons, traditionnelles, qui sont classiques. Il faut toujours regarder aussi d'autres méthodes, d'autres moyens qui sont modernes. Il faut apprendre, comme vous nous disiez tout à l'heure, il faut continuer à faire des recherches et à apprendre parce que le monde tourne toujours, il y a des choses nouvelles. Alors, on ne peut pas rester avec l'investissement de nos pères, de nos ancêtres. Il faut toujours continuer à apprendre. C'est ça qui est très important. Toujours, tu nous dis, alors, il faut chercher, il faut voir. Ça c'est très important parce que le monde continue. Et puis, c'est une façon, il faut penser
comme vous disiez, d'investir d'une façon durable. Hein. Et puis, et puis, qui est sûr aussi, parce que ici, peut-être, il y a, quelquefois, il y a des, bon, je ne dis pas qu'on aura encore des conflits, mais avec des vaches, on ne peut pas aller avec ces vaches ou ces porcs. Mais avec cet investissement moderne, alors on peut voir qu'on a un investissement vraiment sûr. Il faut Yeah. savoir investir d'une façon sûre. Voilà. Oh gosh. So Miss Dan said that one of the things that he would like to mention for anybody coming from an African country, because he lives in East Africa, in my country, in my home country. So he says he will encourage people to do it, because like start thinking outside of the box, outside of what they are used to, because they like, if you used to investing in like buying cows or doing things. So he was giving an example for the kind of investment that you can find in Rwanda, for example, that people say, okay, I'm just going to invest in a cow, or I'm going to invest in something like that. So he said the good thing about like being knowledgeable about investment is because you have to think ahead, you have to think in the future, you have to think of like the change in like the change of culture, the change of civilization. And also if you are in Africa or any other places, a crisis can happen in your country, like COVID happened, and people that were investors, some people that were investors, like for me, as an investor, like 2020 was the best year I've ever had. But for people that did not have any stock, 2020, or people that only had one stream of income, 2020 was the hardest and the toughest. And for me, the 2020 was the best year of my life. So you see, it's two different lives. We face the same crisis, but we experience it like in a different way. So that's why he's encouraging people to kind of like think ahead, like think outside of their own comfort zone, think outside of their own how can I say that, like think outside of their own knowledge, and like gain more knowledge to be able to have more streams of income, so that when there's a crisis, you don't have to like you don't have to be in trouble, you know. Okay, Valentine, same question. Valentine. Uh, hey, Okay. Aline, can you come again for the from with the So question? my question is, so you experienced it, you went through the introduction to the master class. Of course, you needed more knowledge, so you decided to go into. What will you tell somebody who would say, this master class is for others, it's not for me. This master class is just for like for rich people, or for people that are in America, or for people that are in like in a what would you say? Okay, you know what, you live in America, but you are from Rwanda. What will you say to, let's say, a friend in Rwanda, or somebody in Rwanda who's gonna tell you, oh, Valentine, this is for you guys who are in America? What would you tell that person? For someone living in Rwanda, they may think like it's really difficult, but I can say that you said that you can try to see if you can provide them like with some information where they can get like Absolutely. During the masterclass, I am going to give you actually five great stocks in Rwanda, that five very great companies in Rwanda that you can actually buy stocks there. And I will show you, actually, I will do during the group assignment, one of the group assignment, we are going to look at one of the company in Rwanda that I am actually thinking of. I'm actually in process of trying to think of like investing there. So I'm going to like go through the like what I do. Let's say when I into a company, when I see a company, what how do I assess the company? So I'm gonna show you down how to read everything, how to read the stock indicators, how to read the return on equity, how to interpret. Yeah, there are companies. mm, I'm going to give you five companies in Rwanda that you can actually invest in. And let me tell you this, I am not telling you, and I'm talking to any Rwandan person listening to me, okay? Rwanda is an amazing country to invest in. How do I know that?
I know many other people in other countries that are trying so hard to invest in Rwanda because Rwanda is safe. Rwanda is very safe. The economy is stable. So investing in Rwanda, like if you have stocks in Rwanda, you actually are investing in a place that is very secure and safe. We don't have any war. We don't have any crisis. We don't have anything, like everything, and the economy is stable. So I will tell you, and not because I'm from Rwanda. You can do your own research, but I can tell you, Rwanda is an amazing country for you to invest, and I cannot wait. I'm actually looking forward to start investing in my country because I have, unfortunately, I have not yet invested because I've been away, and I had planned actually to invest last year in 2020 when I was planning to go to Rwanda, but then it didn't happen. So, but I want to invest, and I will invest. Definitely I will invest because that's my home, that's my country. So that's definitely the place for me, and I can encourage anybody, especially when you are Rwandan. Let me tell you guys, I don't know if whoever, me, I'm a very proud Rwandan. I'm a proud Rwandan. It does not matter how many countries I've lived in. I've lived in 22 countries, but let me tell you that I identify myself as a Rwandan person. It doesn't matter what kind of passport I carry. I am Rwandan, and I'm telling you, that's a country that you want to invest in. And if you are Rwandan, that's even better because it's like your country is fruitful. So I will tell you, come to the masterclass. I will give you 5 companies that I myself am going to invest in them. So it's again, I'm a very transparent person. Like, I don't know if Valentine, you realized it, or missed that during the class. I showed you even stocks that I own. I showed you the examples. I showed you how I got them. So it's not like I'm not trying to play games, or no. I am going to just show you what I believe is good. And again, it's up to you to do your own research and see what is it. And again, let me tell you this. This is what I was telling my student during the masterclass, the introduction to the masterclass. Stocks are like stores. Okay, there are so many stores. When you go to a mall, there are so many stores, so you have many choices. Me, I'm a geologist and I'm an engineer, and I do mining and things like that. So the stocks that I'm interested in is in my field. But let's say somebody likes design or digital marketing or software. Of course, the companies that they will be eyeing will not be the same company as me, but it doesn't mean that their companies are bad. It's just the taste. Everybody has their taste. Just like you can see a dress and you will look at it and say it looks disgusting, and somebody looks at it and say, "Oh my goodness, it's the prettiest dress I've ever seen." So it's relative. Like everybody. That's why I say don't ever try to like pin. Like, I don't like when people tell you to do it, what to do. No, no, no. I don't want it. I'm an independent woman, and I don't like when people tell me what to do. I like when people give me the decision, whatever the information, and it's up to me now to make my final decision. So yes, absolutely, Valentine. I will share 5 companies that I have seen. So if you know your friend in Rwanda, or even me and my family, or my whoever that follows me on Facebook, that or YouTube, or wherever, that is in Rwanda and that would like to invest or know more about the investment world, enroll. Or Miss Das Yeah. enrolled. He's in Rwanda. Enroll and join us, and yeah, and I will give you the companies that I believe that are really a great future for our country. Well, Yeah, that's really good. Mm. yeah. So Yeah. that's good. So okay, so it's 59. It's been 59 minutes. I need to answer some questions that are the reason why I actually came live. Okay, so I've gotten so many emails and questions about many three. I actually got 5 main questions that I want to go through. The first question somebody asked me: when is the masterclass? The upcoming masterclass. The upcoming masterclass. Okay, just a moment. The upcoming masterclass, the details, like I said in the banner, uh, uh, um
the detailed schedule is in the comment, the comment on on this video that you're watching. But the masterclass is starting on November 1st and will end on November 11th. On December 11th, my bad. So there will be, it will be 5 weeks. Of course, the week of Thanksgiving we will not have the class, because Thanksgiving in America is a big deal. So we will not have any class, because I also need to celebrate Thanksgiving, and I will not be able to have the class. But so we will have 5 week classes. So from November 1st to December 11th, and the detailed schedule is in the comment below. Now, this masterclass, like this our like this masterclass has gone global. Like when I started, I thought it would just be English. Then God was like, no, expand it to French. Then it went from French to Dutch. Then it went from Dutch to Spanish and Portuguese. So now we have 5 languages. So it's going to be it will be translated in 5 languages. Now hear me as I say this. If, let's say, you are a French speaker but you want to attend the English session, you are more than welcome to do so. Like, don't, I'm not saying, oh, if you are an English speaker you cannot attend a Spanish session. If you are, no, 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 it's just to allow people to feel comfortable in the language that they will be in. And absolutely, yes, there will be interpreters. I have an interpreter in Spanish, I have a Spanish interpreter, a Portuguese interpreter, a Dutch interpreter, and a French interpreter. So it will not be me translating, thank you, Jesus, because that's the hardest thing to do. Translating myself is really hard. Like, I've been asking the grace of God to do, but thank God for the masterclass, I will not be the one translating in French. So you will have somebody else translating me. The third question that I've had so many times, people are like, okay, your sessions, the weekly session from Monday to Friday, because every day we will have, like I said, every topic has 5 modules. So Monday we will have module 1, module 2, module 3, module 4, module 5, and then on Saturday we all meet together to do group assignment and question and answer of the sessions. Now, somebody has told me, oh, I go to work, how will we be able to attend? But for those who go to work, that's great. It's going to be recorded, and you will receive the recording, on your email. However, those recordings are only available for 7 days, for a whole week. So you need to make sure that you find time in that amount of time, on that amount of week, to be able to find it. I'm trying to see if we can push it to 2 weeks instead of 1 week available, so that it gives people time for you to do. But the recording will not be eternal. Those procrastinators, you need to not procrastinate, because if you procrastinate, you are not going to have the recording, and it will not be my fault, because I am telling you this 3 months in advance, so that you do not fight me when that happened, or you don't say, oh, Aline, oh, she took my money, she didn't give me the recording. No, 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 no. That is what I want to emphasize. So as soon as we finish the class, as soon as we finish the day, the recordings will be available and will be automatically emailed to you, to all of the students, automatically. So by the end of the day, you will have the recording for the classes that you pick. Because when you get registered at close to the beginning of the masterclass, you will receive an email where you are going to choose what language you want your notes to be and your sessions to be. Let's say if you say to, and you are allowed to only choose 2 languages out of the 5. Okay, so if you tell me I want English and French, so you will receive the 2 sessions of the French session and the English session that day. At the end of every day, you will receive the recording of that module, and you have access to that module for 7 days. Meaning, if we do module 101, okay, so module 101, we'll do it on Monday, so you have access to module 101 until midnight Monday, the following week.
So you have 7 days to go through the notes, to go through the recording, to take your notes, and be able to have all you need, because the recording will automatically dissipate and you will not have access to it. So I hope you guys all understand this. Now Saturdays will be a 3 hour session, which is gonna be one session for all the 5 languages. We are going to come together in a webinar, and we are going to go into groups, breakout group, and we are going to do group assignment. So I encourage you, don't miss this group assignment, because that's the time where you have time to ask a question about the 5 modules that you studied throughout the week, and you have time also to get to have feedbacks from other students, okay, because we will have students from literally all over the world. So that's what I want to encourage you to do. So that's the first, the second, and the third. Now for the price, we have an offer that ends tomorrow, September 1st, okay, and that offer for the 5 topics, which is the comment below that you see, for the whole masterclass, from the for the 5 weeks, is 1,500 US dollar. Okay, now if you want, you can pay the first installment. If you're paying an installment, or if you pay it cash, then you pay it before the end of tomorrow, because after that the price goes back to 1988, 1,988. Now that's for the whole masterclass. For you to be able, let's say if you say, okay, I don't have this whole money, but I want to take advantage of this offer, then you have to pay the first installment before the end of tomorrow. I repeat, before the end of tomorrow. Don't email us on Thursday and tell us, I want to pay the 375, because we are going to tell you, unfortunately, the offer was until September 1st. So if you want that offer to apply to you, you have to pay the first installment before the end of September 1st, meaning by September 2nd, that offer is gone. You will not have access to it anymore. So that's another thing that I want to emphasize on. The second thing I want to emphasize on, if you are paying into installment, you have to pay all the 4 installment before November 1st to be able to be given access to the masterclass. Why do we do that? We have, again, I say, we have students from literally all over the world, and I have a team that I don't want them to be like looking for a needle in like the sea, to look, oh my goodness, who didn't pay, who didn't pay. No, no, no. We want to make sure that during the masterclass you are fully in, and we don't disturb you with question or with weird emails asking you for payment. No, 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 no. We want to make sure that you get everything, and like I'm saying, the recording will be disappearing, so you have to make sure that all your brain is all together, so you can have all the knowledge that is needed. So that is what I want to say. Again, and the fourth question that I received, somebody said, can I instead of having paying for one topic or the 25, can I pay for 2 topic? Absolutely. Let's say if you say, I just want topic 1 and topic 5, each topic will cost you, if you pay before September 2nd, it will cost you 400 for each topic. So let's say if you want to pick 1 and 5, it's going to be 800 before September 1st. If you pay after, it's going to be 1,000, because it's gonna be 500 for each topic. So that's what I want to emphasize, that, okay. But for each topic, you pay it in 2 installment payment. That's what I want to emphasize. Now, if you pay for 2 topic, it will still be 2 installment payment for each topic, because we are doing per topic or in bulk. Okay. So you are more than welcome to enroll to 2, to 3, to 4, to 1, whichever you feel comfortable, or to all the 5, whichever you feel comfortable. You are more than welcome. And again, as I said, you know best what you need to become the best version of yourself. If you need to pick 1 and to pick 5,
to become the best version of yourself, go ahead and get topic 1 and 5. If you need topic 2 and topic 3 to become the best version of yourself, go ahead. If you need only topic 3 to become the best version of yourself, you know what? Like I'm saying, I'm just here to serve you, and you just pick what you need, because you know yourself better than anybody else. So before I translate it into French, or Miss Das and Valentine, because you are the one that I can see, do you have any question to what I just mentioned, or is it very clear for anybody that listen in English? For me, it's clear. Okay. And me, Omista. and it's very clear. Okay, perfect. So let me now translate it in French. Now, la raison pour laquelle je suis venue live, c'est parce que j'ai eu beaucoup d'emails et de questions me posant sur la masterclass. La première question que les gens me posaient le plus, ils me demandaient c'est quand la masterclass. So la masterclass 2021 commencera du 1er novembre 2021 au 11 décembre 2021. Pendant ces 5 semaines ou ces 6 semaines, parce qu'il y a une semaine, la semaine du 20 au 28, nous n'aurons pas de classe. Nous n'aurons pas de classe parce que ici en Amérique, nous aurons ce qu'on appelle Thanksgiving, et moi je célèbre Thanksgiving, et aussi tous ceux qui se seront inscrits étant américains, ils célèbrent Thanksgiving. Donc nous n'aurons pas de classe en cette semaine. Nous reprendrons les classes le 29 novembre 2021 pour la je pense pour la 3e classe ou la I don't know, one of the week. Ok. Pour les détails de la du calendrier de la masterclass, c'est dans le commentaire de cette vidéo. Vous aurez tous les détails, les dates et les modules. Maintenant, chaque semaine aura 5 modules. Parce que chaque semaine est répartie en sujet. Nous avons 5 sujets de la masterclass. Et chaque sujet a 5 modules. Donc, chaque semaine, lundi, nous aurons le premier module, mardi le 2e, mercredi le 3e, jeudi, vendredi. Et samedi, on se regroupera tous, quel que soit le langage que nous aurons, et nous aurons le temps de questions-réponses et aussi le temps de travaux en groupe. Et c'est très important pour tous ceux qui s'inscriront de ne pas rater la session du samedi. Parce que la session des jours ouvrables du lundi au vendredi, vous n'aurez pas vraiment d'interaction avec moi. Je vais enseigner, vous prendrez des notes et la session sera enregistrée et on vous enverra l'enregistrement. Maintenant, ce que je disais à propos des enregistrements. Chaque enregistrement, vous l'aurez pour seulement une semaine. C'est-à-dire si... hold on. Monsieur Ormizdas, I have to mute you because there's a sound behind you. Pour chaque enregistrement, si le cours se fait le lundi soir, après que toutes les sessions sont terminées, on enverra les enregistrements à tous les étudiants. Et maintenant, je disais, dès que vous serez inscrit, quelques semaines avant la masterclass, vous aurez un email par mon équipe, et dans cet email, ils vous demanderont de choisir deux langues dont vous aimeriez recevoir les notes de la masterclass. Vous ne recevrez pas toutes les langues. Vous aurez seulement le choix de 2 langues. Ou le français, ou l'espagnol, ou le français, ou l'anglais, ou le français, ou le néerlandais, ou le français, ou le portugais, ou whatever. You can mix. OK? Mais vous aurez seulement droit à 2 langues. Maintenant, après avoir choisi cela, à la fin de chaque jour, vous recevrez le recording de ces 2 langues que vous avez choisies auparavant. Et vous aurez accès de ces enregistrements pendant une semaine. C'est-à-dire, c'est dès que vous recevez le lundi prochain, cet enregistrement disparaîtra et vous n'aurez plus accès à cet enregistrement. C'est pourquoi j'encourage chaque étudiant, chaque personne qui s'inscrira, prenez le temps de les regarder avant que ces enregistrements ne disparaissent, parce que personne n'aura accès à ces enregistrements quand ils disparaîtront.
That's number one. Number two, vous n'avez pas besoin d'être là physiquement pendant les semaines du lundi au vendredi parce que je sais très bien que beaucoup d'entre vous seront au travail, donc vous n'avez pas à vous inquiéter. Ce dont vous avez besoin, vous recevrez les enregistrements, lisez les notes, écoutez les enregistrements et écrivez vos questions et le samedi, vous venez avec vos questions et vous les posez le samedi parce que le samedi, c'est le temps des questions-réponses. Du lundi au vendredi, il n'y a pas de questions-réponses. Est-ce que vous m'entendez? La question-réponse sera pour le samedi. Et le samedi, nous aurons question-réponse et nous aurons aussi le temps de travaux de groupe. Et c'est très important pour chacun de venir parce que c'est en ce moment où vous aurez le temps de rencontrer les autres étudiants du monde entier. Et c'est aussi un moment pour vous de vous connecter avec d'autres personnes qui viennent de tout pays. Comme Valentine et Ormisdas peut le prouver. Valentine est à New York, Ormisdas est au Rwanda. Et pendant la masterclass, nous avions des gens de la Roumanie, nous avions des gens de l'Afrique, nous avions des gens du Canada et tout. Donc, quand ils venaient au cours, ils ont appris à rencontrer d'autres personnes des autres pays. So, ça crée un networking. Donc, je vous encourage à venir et à vous exposer à d'autres cultures et à d'autres pays et à d'autres personnes qui ne sont pas comme vous. Donc, et la quatrième chose que je voulais dire, il y a une offre spéciale qui finit le 1er septembre, c'est-à-dire demain. C'est-à-dire à partir de jeudi, l'offre sera terminée, il ne sera plus valable. Donc, cette offre-là, pour tous les 5 sujets, pour tous les 25 modules, vous payerez $1,500. Mais ces $1,500, vous pouvez les payer ou soit complètement ou en tranchées. Et ces tranchées se fera en tranchées de 4 tranches de $375 chacun. Maintenant, vous devez, pour que vous puissiez avoir cette offre-là, vous devez payer $375 avant la fin du 1er septembre pour pouvoir rentrer dans cette offre. Si vous ne payez pas les $375 avant la fin du 1er septembre, après le 1er septembre, là, vous ne pouvez plus payer 375. Vous allez devoir payer 497 en 4 tranchées. Parce que le prix partira de $1,988 pour tous les 25 modules. Maintenant, pour chaque module, si vous voulez prendre l'avantage de l'offre, chaque sujet, pas chaque module, chaque sujet qui contient 5 modules, ça coûtera $400. Ça, c'est pour l'offre qui finira demain. L'offre la finit demain soir, demain, le 1er septembre. So, ça finira à partir du 2 septembre, il n'est plus valable. Cette offre-là, il est payable à deux versements. So, 2 versements de $200. Maintenant, si vous dites, Aline, moi, je suis intéressée à deux thèmes, entre les 3 là, je suis intéressée à 2 thèmes. Et vous voulez payer avant le 1er septembre. C'est-à-dire le prix des 2 thèmes sera $800 au lieu de $1,000. Parce que chaque thème coûte $400. Mais vous payerez en 2 versements. En 2 versements parce qu'on considère par sujet, pas en bulk. On considère un sujet ou les 25 ou un sujet. Donc, ça veut dire vous payerez, si c'est 3 modules, vous payerez, c'est-à-dire vous payerez what? Si c'est 3, vous payerez le premier versement 600 et le deuxième versement, what? Yeah, right? No. 2, yes, 600 et le deuxième versement 600, yeah. 2. OK? Donc, c'est ce que je disais. Si c'est deux sujets que vous choisissez, chaque sujet, c'est 200. Donc, vous payerez 400 pour le premier virement et 400 pour le deuxième virement. Ça fait 800. Si vous voulez 3 sujets au lieu de 5, vous payerez 600 pour le premier versement et 600 pour le deuxième versement.
Si vous payez avant le 1er septembre, si vous payez après le 1er septembre et que vous voulez 3, vous paierez 1500 pour les 3 en total. So, 1500 divisé par 3, ça sera 750 pour le premier versement et 750 pour le deuxième versement. Donc, je pense que j'ai tout dit. Et si vous avez d'autres questions, allez sur, joignez-nous, joignez-nous sur le Facebook privé. Il y a les détails de paiement. Je sais qu'il y a des gens qui me demandaient, qui sont au Burkina et qui me disaient qu'ils aimeraient payer par Western Union. Si vous aimeriez payer par Western Union, envoyez-moi un email, ok? Envoyez-moi un email sur masterclasswithaline@gmail.com. Et quand vous m'enverrez l'email, attendez que je regarde. Yeah. Envoyez-moi l'email à masterclasswithaline@gmail.com et je vous enverrai les détails pour l'envoi sur Western Union. Mais je vous dis, vous pouvez le faire sur World Remit, vous pouvez le faire sur Remitly. Vous n'avez pas vraiment besoin de le faire sur Western Union. Mais si vous voulez, si vous me dites que vous ne pouvez pas faire, vous pouvez pas utiliser cette méthode de paiement et que vous voulez faire sur Western Union, envoyez-moi un email et on vous donnera les détails pour l'envoi. Je pense que c'est tout. Je pense que j'ai tout fait. Or, Miss Das, Oui. did you want to say something? Non, c'est parce que je vais tout simplement partir si, That's si okay, vous, yeah. Actually, we si are vous done. concluez. Yes, yeah, j'ai fini. So yeah, so that's what I wanted to say. So we invite you to come. We invite you to take this offer. We invite you to invest in yourself, and also it's 100% refundable. So if at the end of the masterclass you tell us that you didn't learn anything, you became the worst version of yourself, you don't need you feel like you didn't learn anything, we are paying you your money back. Si à la fin de la masterclass là, vous n'avez rien appris, vous n'avez rien changé de votre vie, on vous remettra votre argent à 100%. C'est 100% refundable. Refundable, comment on dit ça en français, refundable? Remboursable. C'est remboursable à 100%. So that's what I wanted to say. So, Ormistas, before you leave, can you please pray for us? Ok. Vous pouvez le faire en français, tonton. Oui. Yeah. Dieu notre Père, nous te remercions pour ce temps que nous avons partagé ensemble. Un moment vraiment très, très important dans notre vie. Et je vous remercie parce que j'ai eu l'occasion de faire partie de ce groupe qui ne regarde pas tout simplement nos intérêts ici sur Terre, mais aussi qui donne la force à notre âme pour la vie éternelle. Et je remercie beaucoup notre coach qui prend ce temps pour partager, qui s'engage beaucoup. Et Dieu, notre Père, il faut lui donner la force de continuer en fait d'enseigner beaucoup de monde, qu'il soit au niveau spirituel et au niveau, disons, matériel. Merci, mon Dieu. Et nous allons nous rencontrer encore samedi et je prie pour que tout le monde soit en paix, soit avec force pour continuer cette formation. Merci, mon Dieu. Amen. Amen. Well, have an amazing day. For those who are starting, I am starting my work day, so I'm about to start working. But I wish everybody good night. And Mister, what time is it on your side? Mais je voulais après te dire quelque chose si tu es en 2 minutes avant de partir. Oui, après que la déconnexion, yeah.
But I want to say good. What time is it in Rwanda? I was just I was just Maintenant, c'est 18h24. okay. So bonne Ouais. soirée for those who are in Africa. Have a good evening, and we'll see you later. Oh, Mister, stay on. I'm just gonna stop the recording. Comment? Bye. Bye bye.